Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Resha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. So we will continue with Siksastaka. We had verses 1 to 5 so far. И така, продължаваме с Шикшаштака. Прочетахме от първи до пети стих от Шикшаштака. Yes. So we will have today 6, 7 and 8. Днес ще говорим върху 6, 7 и 8. Nayanangala Shrudharaya Varanangagara Rudaya Gira Pulakaya Nichitang Vapukara Tavanama Grane Bhavishyati Nayanangala Shrudharaya Varanangagara Rudaya Gira Pulakaya Nichitang Vapukara Tavanama Grane Bhavishyati Yugayitam Nimeshena Chakshusha Pravishayitam Shunyayitam Jagat Sarvam Govinda Virahename Yugayitam Nimeshena Chakshusha Pravishayitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahename Ashlishyava Pararatam Pinashtumam Adarshanan Marmahatam Karotuva Yatatatava Vidadhato Lampato Matprananatas tu Saeva Naparaha Ashlishyava Pararatam Pinashtumam Adarshanan Marmahatam Karotuva Yatatatava Vidadhato Lampato Matprananatas tu Saeva Naparaha. So we'll have the translations. Verse number 6. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name?
When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? Then, Yugaitam Nimeshena, my Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium. Tears flow from my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. The last one, verse number 8, let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet, or let him trample me or break my heart by never being visible to me. He's a debauchee after all and can do whatever he likes, but still he alone and no one else is the worshipable Lord of my heart. So we have Siksastaka in the Chaitanya Charitamrita, chapter 20, and the translation by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. So, and now we are coming to a different level in these prayers by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сега отиваме до други нива, молитви, отдалени от Шри Чайтanya Mahaprabhu. As we mentioned in the beginning, the 8 verses correspond to Srila Rupa Goswami's description of advancing in spiritual life. Споменахме в началото, че тези 8 стиха те отговарят на описанието на Шрила Рупа Госвами на напредък в различните нива в духовния живот. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam is supposed or is meant to evoke Shraddha, the faith in the spirit soul, the conditioned soul, and bring the soul to sadhu sangha, to associate with devotees. Парам Виджаята Шри Кришна Санкиртанам е предназначен да събуди вяра в преднаударения и също да го ентусиазира той да продължи да общува в саду санга, да има общуване с преднаударението. And when one is with devotees, one will accept a spiritual master and engage in regulated devotional service. И когато човек е с преднаударението, той приема духовен учител и се ангажира в регулирано предано служене. And then that will lead to the purification of the heart, Cetodarpana Marjanam, Arnartha Nivritti. И това води до пречистване на сърцето, Cetodarpana Marjanam и етапа на Arnartha Nivritti. So, after that one will become fixed, when the heart becomes purified, and one will acquire some taste and some attachment for the process and for the holy name. След това той става установен в процеса, развива вкус и привързаност към процеса и към святото име. And then the last two is bhava and prema. That means when love of Krishna will begin to manifest in the stage of bhava. И последните два, те се отнасят до бхава и према, когато любовта към Бога започва да се проявява. And when bhava intensifies, finally it will be pure love of God, prema, bhakti. Имаме предвид това започва с бхава и когато тази бхава тя стане много наситена, тя се превръща в према. So these 3 verses at the end, 6, 7, 8, describe bhava and prema. Тези стихове 6, 7 и 8 описват бхава и према. So we may feel, probably correctly, that this is really still far away. I'm still struggling with anartha nivritti. Ние можем да чувстваме, и това може да е вярно, че това е много далече от мен. Защо? Защото аз все още така се мъча и полагам тежки усилия на етапа анарта ниврити. Or, if one is a little more advanced, one may be fixed and have some taste, but still, bhava seems to be in a distance. И може даже и човек да е стабилно установен, фокусиран, устойчив,
но въпреки това, и да има някакъв вкус, даже да е развил, но въпреки това баба и приема да изглеждат много далече. So, that may be true, but we should be eager to reach that stage. И това може и да е наистина така, но ние трябва да имаме силно желание да постигнем тези етапи. Srila Prabhupada doesn't speak very much about verse number 6, for example. He quotes many times Chetudharpana Marjanam, Srinadapi, and the other verses, but this verse very rarely. За 6-тия стих от Siksastaka Шрила Прабхупада не го е цитирал толкова много. Много пъти е цитирал първия стих, Chetudharpana Marjanam, Тринадата Писаничана и така нататък, но този стих той много рядко го е цитирал. Because this verse describes the 8 transformations that come when one experiences ecstasy. Защото този стих той описва 8-те трансформации, когато човек изпитва екстаз. Like tears pour from the eyes and the hairs on the body stand erect and the voice falters. Сълзи се сичат от очите, тялото настръхва, гласа секва. And therefore we had this song, Gauranga Bolite Have, that also expresses an eagerness, a longing. When will that day come that my body will shiver when I chant the holy name of Lord Gauranga, Gauranga Bolite. Затова имахме тази песен Gauranga Bolite, където се изразява това настроение. Кога ще дойде този момент, когато тялото ми ще настръхва и сълзи ще се стичат, докато повтарям името на Gauranga. So obviously we cannot imitate or artificially, or we shouldn't, display such symptoms. Ние със сигурност не трябва да имитираме и изкуствено да проявяваме такива симптоми. Some people in India do this. Някои хора в Индия правят това. You may not have seen it. Може и да не сте ги виждали. I've seen it. They come to Mayapur also. And then one lady, I think, began to roll on the ground and, do all kinds of, and then devotees just gently had to take her away. Because it causes a disturbance. It's artificial. Една дама дойде и започна да се кара по земята и да показва различни такива симптоми. И предамоданите просто трябваше да я извадят навънка, защото беше причина за много голямо притеснение. But there is a stage when naturally ecstatic symptoms may manifest, although devotees also suppress these symptoms in public. They don't display that. Но има ниво, на което предамоданият спонтанно изпитва тези чувства, въпреки че когато е сред други хора, предамоданият потиска тези симптоми. So, there's one, we will hear some point where Prabhupada speaks about this verse, and he relates it to a sentiment or one feels dissatisfied. I'm not advancing, really. I'm not experiencing these symptoms of ecstasy. Един от моментите, в които Шрила Прабхупада говори, we should be one can feel dissatisfied that I'm not advancing. I don't have these symptoms. Yes. Човек трябва да се чувства много неудовлетворен. Защо? Защото ако той не изпитва тези симптоми, и така трябва да чувства неудовлетворение вътре в себе си, че аз не напредвам и не изпитвам тези чувства. So they were discussing about an English philosopher, John Stuart Mill. Така дискутирали с английски философ Джон
Stuart Mills, who lived during the time of Bhakti-yoga Thakur, more or less. Който живеел по времето на Бхакти-yoga Thakur. He said that it is better to be a dissatisfied Socrates than a satisfied pig. Който цитирал, по-добре е да си неудовлетворен последовател на Сократ, отколкото да си удовлетворено прасе. Which we can translate, it's better to be a dissatisfied devotee, spiritualist, than to be a satisfied materialist. Което можем да го предадем по този начин, че е по-добре да си неудовлетворен, преднаударен, отколкото удовлетворен материалист. Right? Because everybody wants to be satisfied, wants to experience happiness and pleasure. Защо? Защото всеки иска да бъде удовлетворен, да чувства щастие и удовлетворение. And yes, some materialistic persons, they are very successful in their business, have a lot of money, they have so many facilities for enjoyment, so they may feel life is fantastic. And I'm very happy, very satisfied. Yes, they do. Някои хора, много успешни в този живот, успешен бизнес, кариера и така нататък, и те наистина могат да се чувстват, аз съм щастлив, аз съм много добре. So, and a spiritualist may not feel very much satisfied, not because of material circumstances, but because one feels that I'm not advancing really in devotional service. Пък преднаударение може да чувства така неудовлетворение, но не заради материалните така So when Prabhupada heard this, материалните условия, в които той е поставен, а заради на това, че не осъществява духовен напредък. Yeah, so Prabhupada liked this statement by this philosopher. He said, yes, he's right. И Шрила Прабхупада много харесвал това твърдение на този философ и той казвал, да, той е прав. He said, I am dissatisfied spiritually, thinking, oh, I'm not making advancement, I'm still on the material platform. Човек може да мисли, че аз наистина не осъществявам духовен напредък и аз съм все още на материална платформа. So that is good. И той казва, това е много добре. That dissatisfaction is helpful. Това неудовлетворение помага. Asses and cats and dogs, they are satisfied with a little bit to eat. That's all. Магаретата, котките, те са доволни само когато имат нещо малко за ядене. And a hog, a pig, is even satisfied with some stool. А пък прасето, то е доволно дори и ако има малко, ако има изпражнения. Yeah. So what's the value of such satisfaction? И каква е ползата от подобно удовлетворение? For Chaitanya Mahaprabhu, he is dissatisfied. Затова Шри Чайтаня Махапрабху е неудовлетворен. Nayarangalara Srudaya. When he is asking, when will that day come that I experience these symptoms of ecstasy? И той казва, кога ще дойде този ден, който аз ще изпитвам тези симптоми на екстаза? This is dissatisfaction that when will my heart be throbbing? Това е throbbing? Yeah, heart. Yes. Той казва това, кога ще дойде този ден, когато сърцето ми ще бие много бързо. Yeah. When will torrents of rain come from my eyes? Кога пороен дъжд от сълзи ще се стичат от очите ми? And when my speech will be faltering? И кога ще секва гласа ми? When that day will come? Кога ще дойде този ден? That means with the ordinary way of life, he's not satisfied. Което означава, че той не е удовлетворен с обикновения начин на живота. So when one reaches the stage of ecstasy, one becomes like a madman chanting Hare Krishna. А когато човек постигне етапа на екстаз, той е
като полудял човек възпяващ Харе Кришна. So he is expecting, hoping, when will this day come? И той очаква и се надява. Кога ще дойде този ден? There's a similar song by Bhakti-yoga Thakur, Kabe habe bolo se din amar. When will that day come? And then he explains in so many verses, when my offenses will cease and when I will chant purely. There are so many spiritual desires one should have. Имаме песен на Шила Бхакти-yoga Thakur, подобна, в която той изразява своите желания, толкова много неща в различни стихове, кога ще престана да извършвам оскърбления, кога ще имам възможност чисто да възпявам светото име. И това са толкова много желания, които човек трябва да има. Or as in Gauranga Bolite habe, ora kabe nita chanda koruna hoibe, sangsara bashana mora kabe tucha habe. When will my material desires practically disappear? Because then that means I have achieved the mercy of Nityananda. Кога моите материални желания ще намалят до такава степен, че ще са незначителни, тогава това ще е момента, в който аз съм постигнал милостта на Нитянанда. So that means yes, one can and one should have desires like this and not be satisfied, even with a comfortable position in devotional service. И човек трябва да развива такива желания и не трябва да бъде доволен дори с комфортна, удобна позиция в преданото служене. So then we continue with the description of how Chaitanya Mahaprabhu was feeling when he chanted these verses. Имаме описание на това как ще Чайтания Махапрабху се е чувствал докато е възпявал тези стихове. Text 38, when he was feeling like this, that, when will that day come, separation from Krishna awoke various mellows of distress, lamentation, and humility, and thus he spoke like a crazy man. И така, когато той е чувствал тези чувства на раздяла и на липса на любов, раздялата от Кришна събужда различни вкусове на стрес и страдание и скръб и също и на смирение. По този начин Шри Чайтания Махапрабху говорил като луд човек. Югайтам нимешена чакшуша правишайтам Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me, my Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium, and tears flow from my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. Мой скъпи Боже Говинда, заради разделата с теб, аз считам дори един момент да е дълъг, колкото голяма епоха. Сълзи се стичат от очите ми като пораен дъжд и целият свят ми се струва пуст. In my agitation, a day never ends, for every moment seems like a millennium. Pouring incessant tears, my eyes are like clouds in the rainy season. В това мое притеснение нити ми никога не свършват. Този ден, изобщо той не свършва. Един ден не свършва. За всеки момент ми се струва като цяла епоха. Стичайки се, сълзи ми се стичат от моите очи, като облаци в дъждовния сезон. The three worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as
if I were burning alive in a slow fire. Трите свята са опустяли заради раздялата с Говинда. Аз чувствам, че просто горя на бая на огън. So, this verse 7 of the Siksastaka, this actually represents the inner conditioned mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Antya-lila in Jagannath Puri. И така, този стих 7 от Сиксастака изразява поверителните настроения на Шри Чайтanya Махапрабху, който той ги е изпитвал в Джаганат Пури. He is the Vipralamba Murti, the form of love and separation. Той е Vipralamba Murti, формата на Бога в раздяла. So the other verses from 1 to 5 are more instructive in the sense, like a sadhaka, a devotee, practicing devotee, and teaching us also. Първите 5 стиха, те са като инструктиращи за преданодайните, които практикуват. Имат това настроение, инструктиращо. За нас също това се отнася, тези стихове. So now this is the inner mood, and it's very confidential, and he only shared it with very few devotees. Сега идва вътрешното настроение, което е много поверително, и той това настроение го е споделил само с няколко преданодайни. Now about this verse, Prabhupada quoted quite a lot. За този стих Шрила Прабхупада го е цитирал много пъти. Emphasizing that it is desirable to come to this stage of actually feeling separation from Krishna. Като е споменал Шрила Прабхупада, че трябва да имаме такова желание, в което да чувстваме разделата с Кришна. So, we can quote from a lecture he gave in 1975 in Bombay. Лекция, която цитираме, която той е дал в Бомбай, 1975. Our full surrender, full Krishna consciousness, can be achieved when we develop our love for Krishna little by little. Пълното ни отдаване и пълната любов към Кришна може пълното ни отдаване може да се прояви, когато ние напълно развием нашата любов към Кришна. So little by little we come to perfection. Малко по малко ние отиваме към съвършенство. And when we come to perfection, we cannot live without Krishna. И когато стигнем съвършенството, не можем да живеем без Кришна. Just like Chaitanya Mahaprabhu taught us. Както ни учи Шри Чайтanya Махапрабху. In the last stage of his life, he exhibited this love like dying without Krishna. В последните етапи от живота си той е показал тази любов, като на практика умира без Кришна. Shunyayitam, that everything is vacant. Всичко е пусто, напразно. Shunyayitam jagatsaram Govinda virahenami. Without Govinda, I see everything as vacant. Без Говинда всичко ми е напълно безполезно, пусто. And Prabhupada says sometimes we have also such experience. И Шрила Прабхупада казва, че ние понякога също имаме подобен опит. If we lose a friend, a son, at that time everything becomes vacant. Ако загубим приятел или син, тогава всичко не се струва пусто, празно. Like without my lover, I cannot live without you. So many songs are there. Както от любимия, има толкова много песни, в които се пее, аз не мога да живея без теб. Right? Yes. Everybody probably has experience like that. Най-вероятно всеки има подобен опит. Yes. You fall in love and then that person
or is not interested. That's also happening. And you feel separation, and you're thinking all day how to meet even, and it's not possible, so you suffer. Влюбваш се и обаче след известно време тази личност, в която си влюбил, повече не се интересува от тебе и ти седиш на едно място и през целия ден мислиш как да се срещнем отново. Но това не е възможно и ти просто страдаш. Or this typical theater drama like Romeo and Juliet, they want to be together, but the families are enemies, so they don't want this, they don't allow it. И както известният театър Ромео и Жулиета, и двамата искат да са заедно, обаче семействата им са врагове и не им позволяват да са заедно. And then they decide better to be united in death than to be separated and living. И накрая те решават по-добре да сме свързани в смъртта, отколкото да сме живи и да сме разделени. So this is, it's a reflection, but it's the same sentiment that Sri Chaitanya Mahaprabhu has, that I'm burning in a slow fire, I cannot live without seeing the Lord. Това, разбира се, е само едно такова изкупено отражение в този свят, обаче но е същото настроение на Шри Чайтаня Махапрабху, който казва: аз горя на бавен огън, защото съм в раздяла от Говинда. Then in Mayapur 1973, Prabhupada says, this is the highest perfection of life, to shed tears for Krishna. И в лекция в Майяпур Шрила Прабхупада казва, че това е най-висшето съвършенство в живота, човек да ридае сълзи към Кришна. Chaitanya Mahaprabhu taught us this method of worship in separation. Шри Чайтаня Махапрабху ни учи на този метод на обожание в раздяла. Vipralamba Seva is it called. Нарича се Vipralamba Seva. And it's not that, like some people say, oh, I've seen Krishna yesterday. Last night, I've seen Krishna, and he was snatching my cloth. That's when he said that. И Шрила Прабхупада, това, което той казва, а не това, което хората казват, е, че вчера... So that's Sahajiya. Това са сахаджиите. But the Goswamis, they taught us He Radhe Vrajadevi Ke Chalalite He Nanda Suno Kuta from the Goswami Ashtaka. Госвамите, той цитира стих от Госвами Аштака. That they were lamenting, where are you, Krishna, Radha, all the devotees, the gopis. Те скърбят, къде си Кришна, къде сте Рада, гопите къде са? So they were lamenting in separation. Те скърбяли в раздяла. So this is the process of Chaitanya Mahaprabhu's worship. Това е процеса на обожанието на Шри Чайтаня Махапрабху. He fell one time in the ocean and I could not see Krishna. Веднъж паднал в океана и казал: не мога да видя Кришна. So, and again Prabhupada says, all of us may have got this experience. If we want something very, very eagerly, then every moment becomes a long time. И Прабхупада продължава. Може би всеки един от нас има този опит, когато много силно желая нещо, което ни идва, и тогава всеки един момент му изглежда много дълго време. And the gopis could not tolerate even a twinkling of the eyes. А гопите дори не можели да изтърпяват премигането на веждите. They were condemning the Creator. Те проклели Създателя. That he doesn't know how to create good eyes. Защото не може да създаде добри очи. Why has he created these eyelids that we cannot see Krishna for a brief moment? This is a bad design. И как е създал това тяло? Такова, че очите трябва да премигват и ние
една малка част от секундата няма да можем да видим Кришна. Той много лошо го направи това тяло. So the gopis didn't like that. Гопите изобщо не го харесвали. They thought, why this Brahma has created like this? He doesn't know the art of creating. И те казали, този Брахма, защо е създал по този начин тялото? Той изобщо не знае изкуството как да се създава. So this is a sign of love. Това е признак на любов. So in his life, Chaitanya Mahaprabhu cried for Krishna and showed how one should be mad after him. И Шрила Прабхупада казва, че човек трябва да се научи как да плаче за Кришна и да поводее по него. So without Krishna, one should see everything as vacant. И без Кришна човек трябва да вижда нещата как са напълно ненужни, празни. This is Radharani's frame of mind. Това е начина на мислене на Радharani. But this is not possible for ordinary living beings. Но това не е възможно за обикновени живи същества. It was possible for Chaitanya Mahaprabhu and a few devotees, Било е възможно за Чайтаня Махапрабху и за няколко преданодайни. like the six Goswamis who were following in his footsteps. Като шестимата Госвами, които следват неговите стъпки. The Goswamis never said, "We have seen Krishna." Госвамите никога не са казвали, ние видяхме Кришна. They were chanting very loudly everywhere in Vrindavan, where is Krishna? Where is Lalita? Where are you all? По-скоро, те много на висок глас възпявали. Къде сте Кришна? Къде сте Лалита? Къде сте? И се скитали. So in this way we shall increase our aspiration more and more. That is required. По този начин ние трябва да увеличаваме нашето вдъхновение. Това е задължително. Това е необходимо да го направим. That asha, that hope, that expectation will lead us to the topmost platform of devotion. Това очакване и тази надежда ще ни издигне до най-високото ниво на преданост. From the Adi Leela, we have a quote, chapter 9. While chanting the Hare Krishna mantra, Chaitanya Mahaprabhu sometimes fainted and remained unconscious for many hours. Which is the Just когато плачел, Шри Чайтаня Махапрабху, той плачел в продължение на часове. While chanting, he sometimes fainted and remained unconscious for many hours. И оставал в безсъзнание в продължение на часове. So this is the perfectional stage of chanting. Това е съвършеното ниво на възпяване. So one should not artificially imitate this stage. Човек не трябва изкуствено да имитира това ниво. But if one is serious and sincerely follows the regulative principles and chants the Hare Krishna mantra, the time will come when these symptoms will appear. Но ако човек е сериозен и следва регулиращите принципи на преданото служене, ще дойде това време, в което тези чувства и симптомите ще се появят. So, then we come to the last verse, which is even more intimate. И стигаме до последния стих, който е още по-интимен. So Chaitanya Mahaprabhu will enter, he already did with the verse number 7, in the mood of Srimati Radharani. И още в седмия стих говореше в настроението на Шримати Радharani. So text 42, this is like Radharani speaking. Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love, and my friends say better to disregard him. И той цитира стих, който Радharani го казва, и тя казва, Бог Кришна е станал безразличен към мен,
просто за да тества моята любов. И моите приятели казаха, по-добре също и аз да го пренебрегна. While Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristics of natural love became manifest because of her pure heart. Докато мислила по този начин, Шримати Радharani, характеристики на естествената любов започнали да се проявяват заради нейното чисто сърце. The ecstatic symptoms of envy, great eagerness, humility, zeal, and supplication all became manifest at once. Екстатичните симптоми на завист, много силно желание, смирение, zeal, supplication. Yeah, eagerness and like praying, asking. На желание, те започват едновременно да се проявяват. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated, and therefore she spoke a verse of advanced devotion to her gopi friends. В това настроение, ума на Шримати Радharani бил много притеснен и затова тя изговорила стих на много издигната преданост към нейните приятелки гопи. In the same spirit of ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited that verse, and as soon as he did so, he felt like Srimati Radharani. В същия дух на екстаз, Шри Чайтanya Махапрабху рецитирал същия този стих и веднага, когато направил това, той е паднал както Шримати Радharani. Then is Ashlishyava Padaratam Vinashtumam Parotuva Yatha Tata Va Vidatato Lampato Mat Prananatas Tusaiva Naparaha. That let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet. Нека Кришна много силно прегръща тази слугиня, която е паднала в лотосовите му нозе. Or let him trample me or break my heart by never being visible to me. Или нека напълно ми пренебрегва, или разбива моето сърце, като не се появява пред мен. He's a debauchee after all and can do whatever he likes. Той си е напълно независим и като цяло той може да прави това, което на него му харесва. But still, he alone and no one else is the worshipable Lord of my heart. Но въпреки това, той и никой друг ще е обожавания Бог в моето сърце. So, now come a whole series of verses where Chaitanya Mahaprabhu will elaborate on these feelings, on this verse. Сега идват цяла поредица от стихове, в които Шри Чайтanya Махапрабху той така продължава да проявява тези чувства. I will only read a few of those, not all of them. If somebody wants, he can go to the 20th chapter. Ако аз няма да прочета всичките, само няколко ще прочета. Ако някой желае, може да прочете останалите стихове от 20 глава. These feelings are not easy to understand. Тези чувства не е лесно да бъдат разбрани. Anyway, we'll see, from a material point of view, it's completely out of any logical reason or whatever you want to call it. We'll see. Сега ще видим, че от материална гледна точка това е напълно нелогично и не е основано. Сега ще го видим това. So, text 48, I am a maid servant at the lotus feet of Krishna. He's the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him,
Or, by not giving me his audience, he may corrode my mind and body. Nevertheless, it is he who is the Lord of my life. И така в текст 48 се казва: аз съм прислужничка в лотосовите нозе на Кришна. Той е олицетворение на трансценденталното щастие и вкусове. Ако той желае, той може много здраво да ме прегръща и аз мога да чувствам единство заедно с него. Обаче, също той може и да не ми дава своето присъствие, общуване. И той може да пренебрегне, да отблъсне моя ум и тяло. Без значение, той е този, който е Бога на моя живот. 49. My dear friend, just hear the decision of my mind. Krishna is the Lord of my life in all conditions, whether he shows me affection or kills me by giving me unhappiness. Скъпи мои приятели, просто чуйте моето решение, решението на моя ум. Кришна е Бога на моя живот във всички обстоятелства. Без значение дали той ми показва чувства или че ме убива, като не ми дава, като ме дарява с нещастие. And 52. I do not mind my personal distress. I only wish the happiness of Krishna, for his happiness is the goal of my life. However, if he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. И текст 52. Нямам нищо против срещу моите лични нещастия. Единственото, което аз желая, е щастието на Кришна. За неговото щастие е целта в моя живот. И ако обаче той изпитва голямо щастие, като ме дарява с нещастие, тези нещастия са моето най-голямо щастие. 58. Krishna is my life and soul. Krishna is the treasure of my life. Indeed, Krishna is the very life of my life. I therefore keep him always in my heart and try to please him by rendering service. That is my constant meditation. Продължаваме с текст 58. Кришна е моят живот и душа. Кришна е богатството на моя живот. Всъщност, Кришна е живота на моя живот. Затова аз го държа винаги в моето сърце и се опитвам да го удовлетворя, като му отдавам служене. Това е моята постоянна медитация. 59. My happiness is in the service of Krishna, and Krishna's happiness is in union with me. For this reason, I give my body in charity to the lotus feet of Krishna, who accepts me as his loved one and calls me his most beloved. It is then that I consider myself his maid servant. Моето щастие е в служението на Кришна. И щастието на Кришна е в единство с мен. Заради тая причина аз давам моето тяло като благотворителност, като дарение в лотосовите нозе на Кришна, който ми е приел като негов любим и той ме нарича негова най-обичан или обичана. Затова аз считам себе си за прислужничка. Service to my lover is the home of happiness and is more sweet than direct union with him. The goddess of fortune is evidence of this, for although she constantly lives on the heart of Narayan, she wants to render service to his lotus feet.
She therefore considers herself a maidservant and serves him constantly. Служенето на моя любим е дома на щастието и е по-сладко дори от директното единство с него или директният съюз с него. Богинята на щастието, тя е в съзнание за това и въпреки, че тя постоянно живее на гърдите на Нараяна, тя винаги желае да отдава служене в лотосовите му нозе. Тя затова счита себе си слугиня и му служи постоянно. These statements by Srimati Radharani show the symptoms of pure love for Krishna tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu. In that ecstatic love, his mind was unsteady. Transformations of transcendental love spread throughout his entire body, and he could not sustain his body and mind. Тези твърдения от Шримати Радарани показали симптоми на чистата любов към Кришна, която е вкусвана от Шри Чайтаня Махапрабху. В тази екстатична любов неговия ум станал неустойчив. Трансформации на трансцендентална любов се разпръснали, се проявили в цялото му тяло и той не може да успокои ума си, не могат да бъдат стабилни ума си и тялото му. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles in the river Jambu. In Vrindavan there is not a trace of personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world that Sri Chaitanya Mahaprabhu has written the previous verse and explained its meaning. Чистото преданно служение във Вриндавана е като златни части от частички в реката Джамбу. Във Вриндавана няма и оттенък от лично сетивно наслаждение. И така, подобна чиста любов в този материален свят, която Шри Чайтаня Махапрабху е написал в предишните стихове, сега се обяснява нейното значение. Thus overwhelmed by ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman and recited suitable verses. По подобен начин, погълнат от екстатична любов, Шри Чайтаня Махапрабху започнал да говори като обезумял и също започнал да рецитира подходящи стихове. The Lord had formerly composed these 8 verses to teach people in general. Now he personally tasted the meaning of the verses, which are called the Siksastaka. Бога преди това изговори и записа тези съчини по-скоро, тези 8 стиха, за да научи хората като цяло. А сега лично той вкусва значението на тези стихове, които се наричат Siksastaka. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increase day by day. Ако някой рецитира или слуша тези 8 стиха на инструкции от Шри Чайтаня Махапрабху, неговата екстатична любов и преданост към Кришна се увеличават ден след ден. So, we are blessed. И така ние сме благословени. So, you can all learn the verse. It's only 8 verses. Само 8 стиха, всеки един от вас може да ги научи. And then recite И every след това day. си ги рецитираш всеки ден. So
So, any questions or comments? I have a question, Maharaj, regarding the separation, but we also know that Krishna's name is not different than Krishna. Right. And the past tense in Bhagavatam also. How can we understand the separation of Chaitanya Mahaprabhu if he was constantly chanting the holy name? I don't know. Because this is it's internal feelings. Въпросът ми е свързан с знаем, че Кришна не се е различавал от своето свято име и също ще надбавя там. И как разделата с Кришна се чувства при положение, че знаем, че Кришна не се е различавал от святото име, че Чайтания Махапрабху постоянно е разпявал. И Махарадж казва, не съм сигурен точно, това са всъщност вътрешни чувства. It's, we may again say simultaneously one and different. Можем да кажем едновременно еднакво се различим. As it is described, he felt the separation from Krishna and описано е, че той наистина чувствал раздяла с Кришна. And was reciting suitable verses, it is said. Verses that supported or enhanced these feelings. И той чувствал вътрешна раздяла и рецитирал подходящи стихове, които поддържат тази раздяла, поддържат това чувство. So, therefore, when I say simultaneously one and different, obviously for, I think, all of us, most of us, there's a difference between experiencing Krishna and His name when we hear the name and Krishna seeing face to face, like we speak now. Едновременната еднакво се различи, както всеки един от нас може да каже, че вижда разлика между това да възпява святото име на Бога и директно да може да общува с Него, както сега ние се виждаме очи в очи. So Krishna consciousness, there's different aspects and different stages. В Кришна съзнание има различни аспекти и различни нива. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Rasoham Apsukaunteya, I am the taste of water, and Prabhupada explains that you can see Krishna by drinking water. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, Расохам Апсукаунтия, и Шрила Прабхупада обяснява, че човек може да вижда Кришна чрез водата. He gives the example, if a parent sees the small shoes of the child, he immediately remembers the child and maybe in his mind sees the child. И по същия начин, когато родител види малката обувка на своето дете, той веднага се изпълня за своето дете и тези естествени чувства, те са, да. But the child is not there. Но той се изпълня за детето, но детето не е там. Or yes, simultaneously, when it appears in the mind, it's there, it's not there. What is it? То хем присъства. Защо? Защото е в ума, той веднага се изпълнял, обаче едновременно детето не е там. Как се появяват тези неща? We say Krishna. Now he's there, right? Where, did you see him? Yes. Krishna, когато кажем, той е там, но ти видя ли го? Even the deity, it's the mercy incarnation of Krishna. It's not different, but maybe there's some difference. Дори божеството понякога също няма разлика между Кришна и божеството, но може би има и някаква малка разлика. But no, there's no difference. But even if you see stone or you see wood or metal, these are all energies of Krishna. So you can also appreciate Krishna in that way. So there's nothing except for Krishna. That's another vision. Но имаме и друга визия, също можем да виждаме камък, дърво и метал, можем да ги виждаме като не е
Кришна. И не само от тази гледна точка. Няма нищо, което да е освен Кришна. Всичко е Кришна. Това е начин на визия. Referring to your question, we shouldn't forget that chanting and chanting is not the same. И във връзка с твоя въпрос, не трябва да забравяме, че между възпяване и възпяване има разлика. Chanting in Namaparat, chanting in Namabhasa, and chanting Shuddhanam are three different things. Възпяване в Намабас, Намапарат и в Шуданам има много голяма разлика. In Namaparat, you will not see Krishna. В Намапарат не виждаш Кришна. He's not there. Той дори не е там. Really. Наистина. And Namabhasa, a little bit like the sun, right? You don't see, you see the light, there's a little bit of light in the early morning. You know the sun is, but you cannot see the sun. В Намабаса така малко има някаква светлина. Вече е рано сутрин, но все още слънцето не се е показало и не го виждаш. Shuddhana means blue sky, no impediment, brilliant sun shining strongly. Шудана означава ясно небе, никакви облачета, никакви препятствия, просто силна светлина грее. So Chaitanya Mahaprabhu he's a teacher. He teaches us, the conditioned souls, taking the role of a ordinary devotee in one sense, one may say, to see his example. И Chaitanya Mahaprabhu, той е учител. Той ни учи нас, като приема ролята на предан ударен и той ни показва пример за нас. So we can take these verses as an indication what is meant by this. When he speaks to Ramananda Roy and Swarup Damodar, he expresses the meaning of real love. И когато той говори на Сваруп Дамодар и на Рамананда Рай, той обяснява значението на истинската любов. And there he says, my dear friends, I have not the slightest tinge of love of God within my heart. Скъпи мои приятели, в моето сърце аз нямам дори оттенъци от чиста любов в сърцето си. When you see me crying in separation, it's just a false exhibition of my so-called great fortune. Когато ме виждате, че плача, това е аз плача, това е фалшиво, такава преструвам се фалшиво, това е моя лош късмет. Аз фалшиво се преструвам. Although I don't see the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life like an insect. И понеже нямам възможност да съм заедно с Кришна, но въпреки това аз поддържам живота си, продължавам да живея като едно насекомо. Even though I do not see the moon-like face of Krishna as he plays on his flute, I still take care of my own body. И въпреки, че не виждам красивото лице на Кришна, което свири на флейта, аз все още поддържам своето тяло. Which means I don't have any love, because otherwise I would have died already a long time ago. Което означава, че аз нямам никаква любов. Защо? Защото иначе, ако имах любов, щях да умра много отдавна. So, yes, chanting Shuddhanam, you will see Krishna. На възпяването на Шуданам ще можеш да видиш Кришна. And in Namabhasa, there's some slight indication, and in Namaparad, not much practically. В Намабаса има малки така проблясъци или симптоми, но в Нама Апарада там на практика няма никакви symptoms. Again, this teaching of this Vipralamba Seva, that's that's what we should learn. И отново това
чувство на Випаламба Сева. Това е, което ние трябва да научим. And the Antya-lila you have in these last chapters different pastimes where Chaitanya Mahaprabhu shows that. В Антя-лила имаме различни участъци, където Шри Чайтаня Махапрабху проявява различни забавления. Sometimes it's described, he sees Krishna under an ashok tree very briefly and then Krishna disappears. Понякога виждал Кришна качен на някакво дърво и след секунди Кришна изчезвал. And then he goes, where is Krishna? He goes like mad. И той направо безумявал и се казва, къде е Кришна? And then he enters into ecstasy and it's all described. So it's not as, Prabhupada points out that, last night I saw Krishna dancing and he came to me and we danced together and this is not the mood. Това са специални такива неща, а не както Шрила Прабхупада казва, обикновените хора те тръгват и говорят, вчера видях Кришна, той ме дърпаше за дрехата. Не е това настроението. Yeah. So, that's my understanding. Това е моето разбиране. But as I pointed out, this is not very easy to understand, these sentiments expressed after this 8th verse. Но както още веднъж казах, не е лесно да се разберат тези чувства, които са проявени тук в 8 стих. It's this full surrender without any condition. Напълното отдаване без никакви да поставяш никакви условия. That one feels whatever Krishna can do whatever he likes, and he still will always be the Lord of my life. Кришна може да направи това, което той пожелае, и въпреки това той ще остане Бог на моя живот. So in the material world, this is unacceptable. В материалния свят това е неприемливо. It's called domestic violence. Това се нарича такова домашно насилие. Yes, you mistreat somebody even verbally, neglecting the other person, or what to speak of going with somebody else. That means filing for divorce. Да кажем, че дори така с думи обидиш някой, а пък какво да говорим, да си тръгнеш от него и да отидеш с някой друг, това веднага е причина за развод. He can trample me with his feet. Можеш да ме тъпчеш с твоите нозе. I don't mind. Нямам нищо против. Really? Наистина. Who will tolerate that? Кой ще изтърпи това? Никой. You slap me or you what to speak of trampling with your feet. I'm out the door. I'm going. Дори да ме удариш с шамар, какво да говорим, да ме риташ с крака. Аз веднага си тръгвам. Yes, but here, the expression is, if he feels happiness by giving me distress, that distress is my happiness. I mean, this is like a masochistic type of mentality from the material point of view. Beat me again, Whip me, wonderful. It's not happening. In the material world, it's happening, people who are not sane, mentally speaking. I think. Как може да се обясни това? Ако това, че ти ме биеш, примерно, ти доставя на тебе удоволствие, и аз съм щастлив от това. И, примерно, той е много разпръчката и аз казвам, това е много добре. Давай, продължавай. Това не е нещо нормално в този свят. И си случва само от хора, които не са много ментално разумни. Anyway, therefore, I didn't get too much into it, reading all the verses, but the point is that, it's the attitude. It's not that Krishna is like this. We shouldn't now make that mistake of thinking that Krishna is a sadistic,
exploiter of women. И аз не навлезнах много надълбоко в това, но ние не трябва да разбираме Кришна като садист, който така експлоатира просто жените. Yeah. You know, these foolish women, they, whatever you do, always, you know, you worship you and please you, and I can rot in some corner and you disregard me, and you, but you're my life. You know, I mean, this is unacceptable from the material point of view, you know. And it's true, of course, in the material world, this is unacceptable. Както примерно. Yeah. Да кажем, че в материалния свет има жена, която напълно пренебрегната, лошо се отнасят с нея, никакво внимание, отблъскват я, тъпчат я, и тя обаче въпреки това седи така в ъгъла и сърцето си го е дала на мъжа си и продължава, нали, той да обожава ния Бог. It's like having a slave. Having a slave, you know. And the slave is so attached to you that whatever you do, the slave will just keep smiling and like you, and this is crazy. You're brainwashed, you know. So this is not like that. So this unconditional surrender, you know, and Krishna will reciprocate, of course. Това отдаване, което е безкористно, Кришна, разбира се, ще отвръща на него. So anyway, this is a very deep and confidential subject, but we should understand theoretically, at least, you know, that the relationship between the devotee and Krishna is completely pure. It's on the transcendental platform. Разбира се, това са много дълбоки неща, които могат да бъдат обяснени, но трябва да разбираме, че взаимоотношенията между Кришна и негови преобладани са на много дълбока платформа. Therefore philosophy is very important. Затова философията е много важна. One should understand that Krishna is the source of everything. Човек трябва да разбере, че Кришна е източникът на всичко. So everything is his energy. И всичко е негова енергия. For example, that's described in another place, that there was a time when some devotees felt that Parakiya rasa was unacceptable. Swakiya rasa is preferable. We'll explain. Имаше време, когато една част от пренаданите, те така мислеха, че Паракия раса е неприемлива, а Свакия раса тя е другата е неприемлива, а Свакия раса тя е приемлива. So, Swakiya rasa means married, legal relationship between husband and wife. Свакия раса означава женитба. Легално да се оженят взаимоотношения между мъж и жена. So, Parakiya rasa means illicit connection between lover and beloved, not married. А пък Паракия раса означава незаконни любовни взаимоотношения между любими, които не са женени. And worse even if one of the two is married. Още по-лошо, ако един от двамата пък е женен, това вече наистина е отвратително. So in Krishna's pastimes, the gopis are apparently married. В забавлението на Кришна, гопите привидно изглеждат омъжени. Apparently, I say, because it's all pastime, it's all an arrangement. Това само така изглежда, защо? Защото това са забавления и това е такъв аранжимент. And Krishna is the lover with the flute.
Кришна е любовника с флейтата. And he's in the middle of the night, he plays his flute, and all the ladies, the married ladies, come running. И в средата на нощта той свири на флейтата и всички омъжени жени просто тичат към него напълно поодяни. So this is against dharmic principles. Това е срещу принципите на дарма. And that's all from the material point of view. И всичко това е от материална гледна точка. So how is the philosophical solution to all this? И каква е философското разрешение на всичко това? That everyone is the energy of Krishna. Всеки един е енергия на Кришна. So when Krishna has a relationship, no matter what the external situation of that person is, it's a natural relationship because he created everything, and he created you and me and everybody else. So we are all belonging, in one sense, to Krishna, not to somebody else. И няма никакво значение какви са външните обусловености, всеки един от нас принадлежи на Кришна. И така, че всички тези неща му принадлежат на него. So then there's another aspect, Srila Prabhupada explains, that the gopis, when they went to Krishna, they went in their spiritual bodies, and the material bodies stayed with the husbands. Друг начин, по който Шрила Прабхупада обяснява, е, че когато гопите ходили при Кришна, вечерно време те ходили с духовните си тела, а с материалните си тела те оставали при своите съпрузи. So there's no defect thinking that, this is not proper. Krishna is meeting and dancing with somebody else's wife. И затова няма и въпрос не може да става, че това не е правилно, че Кришна да танцувал с жените на някои мъжи. The only real husband is Krishna. Everybody else is a impostor. In one sense. Единственият истински съпруг е Кришна. Всички останали са имитатори. What to speak, there's just some more esoteric aspects, that Krishna himself manifests maybe as so-called husbands just for the pastimes. So it's actually Krishna, but in that form of a so-called husband, which is apparently not Krishna. So. А какво да говорим за още по-историчната тема, в която самия Кришна, той приема ролята на така наречените съпрузи на гопите, които външно не изглежда, че са Кришна. Това е още по-така трудно за разбиране. So, like the gopis, they're all expansions of Srimati Radharani. They're all the internal energy. Всички гопи, те са експанзии на вътрешната енергия Шримати Радharani. So, anyway, it's getting more and more esoteric. But we have to, the point is, we cannot judge anything of this from the material point of view, then we make a mistake. Започваме още по-езотерично да стават нещата, но ако се опитваме всяко едно от тези твърдения да ги съдим от материална гледна точка, ще направим грешка. So, if you protest against Krishna has all the right to have an exchange, loving exchange with his energy. There's nothing adharmic ever. Ако протестираш, изобщо не може да става. Защо? Защото Кришна има вечна връзка с всички тези неща. И няма нищо, което е против дарма изобщо. Той си има такава вечна връзка с всички тези аспекти. Therefore we say, everything should be used in Krishna's service. Why? Of course, because he is the proprietor of everything. И затова Кришна има вечното право да използва абсолютно всичко в негово служение. Защо? Защото той е вечният собственик на абсолютно всичко. So, when we understand that, then things become more clear. Otherwise we think,
This is for me and this is for Krishna. Like karma, fruit of the activity, this is all for me, here, this is for the Lord. Когато разберем това, тогава нещата започват да стават по-ясни. В карма, канда, разделите, там имат идеята, ето този плод, той е за мен, този плод, той е за Бога, за Кришна. It's a step. Okay, you have some fruit, you can keep something for you, and you give me something, but next step will be, whatever you do for me, and then you'll get some prasada. That you expect, well, whatever comes. I'm not making plans. This much percentage for me and this much for you. I give everything to you. If I get something, you give me something. Oh, wonderful, thank you. If not, like the Chataka bird, expect some drop of water falling from the sky. If there's no water, well, what can be done? If there is, okay, thank you. You'll never go and take water from the ground. That's the Chataka bird. Now you have to summarize. И това е начинът. В началото, нали, очакваш някакъв резултат да получиш. Разбира се, готов си да ядеш нещо за Кришна. Но след това идва етап, в който ти си готов абсолютно всичко да дадеш за Бога и ако нещо Той ти даде, това е Негова милост. Както примерно има такава птица, която се нарича чатака. Тази птица, тя никога не пие вода от реката. Тя чака просто, ако вали дъжд, тя се отваря устата и по този начин пие вода. А ако няма дъжд, какво може да направим? Тя остава без вода. Yeah, so pure devotional service is very, very high. That's why it's here at the end and it's, not so easy. Чистото правилно служение е много виш етап. И затова тук е в края. И затова не е толкова лесно. As it was said at the end, this love of Krishna is like the golden particles in the river Jambu. It's completely pure. И затова се казва за чисто правилно служение, че той е като златни частички в реката Джамбо. Тя е напълно чиста. And there's not a trace, not a slightest trace of one personal self-enjoyment. И няма също и най-малък оттенък на лично сетивно наслаждение. But, again, we repeat that. It's not that Krishna is here the slave master and exploiting everybody and everybody is suffering and just giving pleasure to Krishna. It's not like that. Но не е така, че Кришна е тиранина, който се поддържа много услуги, които всички да страдат и само той да се наслаждава. Не е по този начин. Chaitanya Charitamrita also explained that actually those who are serving Krishna, they are experiencing more pleasure than Krishna. Well, that's really far out. Without wanting it. А пък в Чайтания Чаритамрита пък се обяснява, че тези, които служат на Кришна, те не очакват да получат някакво наслаждение от Кришна, но те изпитват много по-голямо щастие, отколкото щастието, което изпитва Кришна. So, anyway, you get some idea. Ти получи някаква представа. So, the desire to get there is good. That's also an important point. And we should hear this and then, well, one day, when will that day come? Желанието да стигнем до тези нива, това трябва да го развием. Като слушаме по този начин, ние да развием силно желание. Кога ще дойде този ден, когато аз ще съм на тези етапи? And it's not that only Chaitanya Mahaprabhu can experience this. That level, yes, Mahabhava is not for ordinary living beings, but for whatever we can experience, it's more than enough. It's going to be the Anandam Buddhivardhanam, an ever-increasing ocean of bliss. So don't worry, it's going to be sufficient. The ecstasy will be sufficient. You'll be satisfied.
Разбира се, това не е само за Читания Махапрабху. Разбира се, той е проявил тази Махабхава, която ние не можем чак до такава степен да проявим, но екстаза и чувствата, които ще сме способни да ги имаме, те ще са напълно достатъчни. Yeah, Mahabhava maybe not, but a bhava, yes, can be. Махабхава може да не успеем, но бхава може да успеем. And that's already like an ocean. Се притеснявайте, това ще е достатъчно. Това е както в океана. Even a drop is sufficient to inundate the heart. Една капка е достатъчна да напълни сърцето. Okay. Anything else? Нещо друго? Okay. What about, isn't it that simultaneously is very difficult, but should be so very easy also? Everything is like that. It's very easy and it's very difficult at the same time. Because also we have, can be this Anya Bhivashta Shunya, this without desire for some fruitive activities and some mental speculation. Isn't it that should be not so difficult actually? No, it's not. Everything is, I mean, it's therefore Prahlad Maharaj, we heard this verse a few times. He tells his friends, it's very natural, Krishna consciousness. И въпросът ми е, въпреки че това са много трудни нива, не би ли трябвало също да са много лесни също? Therefore he said, even a child can do it, and even an old man. And what to speak of somebody, you know, the strong in prime youth or whatever person. Of course, but even a child and even an old man who are normally disqualified. They don't have much knowledge and not much strength anymore. И да, защо правото на Харачка обяснява, че лесно е, да, толкова лесно, защото това е естествената склонност на живото същество, която може дори и детето да го направи, дори възрастен човек може да го направи лесно. Обикновено детето няма много знание, а възрастният човек той пък не е много силен. И те са неквалифицирани. Затова би трябвало и здрави хора, всеки може да го направи. Or even Krishna speaks about this, Mami Partavya Pasricha. Whoever surrenders unto me, even those who are Papa Yoni and, you know, Stri, women, Shudras, Vaishyas, all these, they're normally not very advanced in spiritual knowledge like Brahmanas. But he said, even them, if they just surrender to me, then they get perfection. И както Кришна казва в Бхагавад-гита, че дори жените, приятелите на два пъти родените, вайшите, всеки може да постигне съвършенство. So, and then the next verse is, what to speak of those who are more advanced, and they also, everybody can. There's no, how you say? Discrimination. Well, discrimination, there's no obstacle or some hindrance that, oh, this one can and this one cannot. И всеки може. Ако да говорим другите, които се считат за по-напреднали. Няма препятствие, което да може да спре една личност да успее да постигне тези нива, а друга да не успее. Yeah, so, you know, it's difficult for those who are not simple-minded. In one sense, Prabhupada says, you know, it's difficult for the crooked and easy if one has I mean, you know, how you say, simple, not stupid, but, you know, not crooked. Whatever the word you want to choose. Е трудно, казваше Прабхупада. Тези, които са не прости, на английски е simple, но за тези, които са обикновени хора, които не са такива хитреци, за тях е лесно. So, you know, whoever takes shelter in me, they can attain the supreme destination, Param Gatim. That's what Krishna says. Кришна, това, което казва, който приеме основно при мен, той може да постигне крайната цел. So, Prabhupada says that there's no distinction between lower and higher classes of people. И Прабхупада обяснява, че няма разграничение между ниши и висши хора. They said the devotional service and the guidance of pure devotee is so strong
that these distinctions, they're just not very important. И Шрила казва, че прямо служение и ръководството на чист преодание са толкова силни, че тези разграничения на практика нямат никакво значение. Because nowadays nobody wants to hear about distinctions. Защо? Защото в днешно време никой не иска да говори за такива разграничения. Everybody is the same. Всички казват, че всички сме еднакви. But that's mixing absolute and relative vision. And not appropriately, in a wrong way. Но те неправилно смесват материалната визия и духовната визия по един грешен начин. Because yes, Pandita Samadarshina, also Krishna says that in Bhagavad Gita, somebody who has a transcendental vision, he doesn't see a difference between even an elephant and a dog and a brahmana. Както в Бхагавад Гита се казва, че този, който е духовно напреднал, не вижда разлика между слоновото, кучето и между един брамана. But if you don't have that vision, of course there's differences, and that also Krishna explains. Но ако нямаш тази визия, разбира се, че тези разлики съществуват. И Кришна това също го обяснява. According to the modes of nature, that's how it works. Той според гуната на материалната природа. По този начин работи. So therefore it's a complete mental invention. It will never happen that on the material platform everybody is equal. Krishna has not designed the world like that. И ако човек не е на такава трансцендентна позиция, никога тези няма да са на едно ниво. Кришна не го е направил този свят по този начин. So, difference between different sections of society will always be there. Разликата между различните части в обществото винаги ще съществува. There will always be more in ignorance, some more in passion, and some more in goodness. Винаги ще има хора повече в невежество, други повече в страст и други в повече добро. And all the different mixtures one can imagine. But it's not static. Somebody who's today in ignorance tomorrow may develop into goodness, and somebody who's in goodness may degrade into ignorance. That depends on each individual. Има различни и тези трети гуни, те са различни но това не е вечно. Някой, който примерно днеска е в невежество, утре може да е в добро, а този, който е в добро, утре може да е в невежество. And difference between men and women will always continue to exist. Разликата между мъжете и жените винаги ще продължи да съществува. But it's not static. Somebody who is a woman today may become a man tomorrow, and the man will become a woman tomorrow. Но също това не е статично. Този, който е мъж днеска, утре може да стане жена, а жената днеска, утре може да стане мъж. Or anything in between. Или нещо по средата. That's Kali-yuga. People become confused, so they don't know, what am I? Хората се объркват и не знаят кой съм аз. I'm in the wrong body. В погрешното тяло съм влезнал. Yeah, and then they get some operation. Правят операции. Then I feel better. И сега се чувствам много по-добре. All right. So, but these things are all temporary. Spiritual, they're all the same. That's true. But bodily, not. Тези неща са временни. Да, душата винаги е еднаква, но тялото не. But when Krishna says, those who take shelter of me, that's on the spiritual platform. Therefore, there's no distinction between a woman or a Shudra or a Brahmana or whoever it may be. If they take shelter of me, they all come to the same supreme destination. Но Кришна това, което обяснява, е, че без значение брамана ли, жена ли, без значение какво му е нивото, ако той приема послон при мен, той постига също тази върховна цел или дестинация. So it's easy, but it's also very difficult if you continue to have the material concept of life. Едновременно е лесно, но и много трудно, ако продължаваш да имаш материалната концепция за живота. Okay. Как да се отдадем на Кришна да бъде негов инструмент?
How can we surrender to Krishna and to be instruments in His hands? So you can follow in the footsteps of advanced devotees. Можеш да следваш стъпките на напреднали преданодани. That's our philosophy. Това е нашата философия. We become the servant of 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 Krishna. You don't become directly a servant of Krishna. Това е нашата философия. Ние ставаме слуга на слугата на слугата на слугата на слугата на слугата на слугата на Кришна. И така нататък на Кришна. Ние не служим директно на Кришна. Prabhupada sometimes say 100 times removed. So I only had 10, maybe not 100. I didn't do 100. Servant of the servant. You can do 100. Take some time. But Prabhupada said 100 times removed or 1,000 times removed. We are just servants. So by serving a servant then we become an instrument. И Шрила Прабхупада казва, даже ние сме стотния слуга. На 100 слугата на слугата на слугата и Прабхупада казва 100 пъти, като го повторим. Нали, не 10 пъти. И когато станем такива слуги на слугите, на слугите, на слугите, тогава се превръщаме в инструмент. An instrument is being manipulated or used by some higher authority like the hand. Right? Инструмент означава, че се работи с повиш авторитет, както примерно ръката. Any instrument you take, a broom or a knife or I don't know, whatever, you use it and the instrument will go as you want. И всеки един инструмент, като примерно метла или нож или чук или какъвто и да е, ти го взимаш и инструмента работи по начин, по който ти желаеш. You take a brush with some paint and it will go as you direct, the hand will go, the brush will go. The brush will not say, I want to go this way, Why don't you do it this way? No. Just, okay, I go, according to how the hand is moving me. It's completely surrendered. Atmani Vedanam. Четката, взимаш четка с боя, намазваш с боя и четката, тя се движи по начин, по който ти пожелаеш. Не е така, че четката в един момент решава, не, стига толкова, сега вече аз ще бойдисвам по начин, по който аз пожелая. И се опитва сама да се движи напред-назад. Не, тя е пример за Атмани Веданам, пълно отдаване, движи се по начин, по който ръката е движи. The independent instrument only happens in cartoons. Comic strip. Независимите инструменти, те могат да бъдат видяни само в комиксите. Right? You can imagine. The brush then will have a face and will look at you and say, no. And then he will do just his own way, And no, like that's cartoon. It's not the real world. Комикса можеш да видиш четка, която ти се намръщва и ти казва, не, по този начин няма да стане и тя се бойдисва по начин, по който тя иска. Това е в комиксите. Не, това в реалния свят няма как да се случи. And that's why it's comic. We laugh. When we see this or we hear this, we like this. Oh yeah, look at that. Затова ние го харесваме. Затова ние го харесваме и много се смеем, защото наистина ето тук четката наистина действа независимо и затова нас толкова много ни харесва. Instruments are passive. Инструментите са пасивни. But, if you become an instrument, you become an actively passive instrument, which is a contradiction. Но ако ти станеш инструмент, ще станеш активно пасивен инструмент, което е противоречиво. Your free will does not disappear. Твоята свободна воля не изчезва. You voluntarily and consciously connected with Krishna's will, or the devotee's will. Доброволно и
осъзнато се свързваш с желанието на Кришна и с желанието на преданодарените. But your free will never disappear, so at any time you can say, no, I'm not anymore interested, I'll go back and be a materialist. Но свободната ти воля никога не изчезва на нито един етап. И ти винаги можеш да кажеш не и аз можеш отново да се върнеш обратно и да си станеш материалист. Yeah. And Krishna will say, okay, I'll wait. И Кришна казва, добре. Suffer a little bit more, well that's the deal. You want to be independent, yes. There's the lady with the stick waiting for you. Material nature will take care. И Кришна казва, добре, аз щом така пожелаеш, аз ще чакам още малко. Още малко ще чакам, малко страдание така да те поотупа. Ето е дамата с пръчката, тя ще те поотупа малко и после пак ще се върнеш при мен. And then you become an instrument of the three modes. И тогава също ставаш инструмент, обаче на трети гуни на материална. Ahankara vimurhatma, you think, kartaham iti manyate, and you imagine, I'll do everything, but actually it's the modes directing you. И тогава Аханкара вимурhatma, ти си казваш, аз ги правя нещата, но всъщност те се извършват чрез трети гуни на материалната природа. So it's your choice, either under the modes or under Krishna. И ти си имаш избор. Дали да си под контрол на гуните или под контрол на Кришна. But how to become an instrument? The easiest is to become an instrument of a devotee. Но как да станеш инструмент? Най-лесният начин е да станеш инструмент на някой преданодарен. На един преданодарен. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu Siksastaka, Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Ashrudharaya Vadanam Gada Rudaya Gira Ashrudharaya Vadana Rudaya Gira Ulakai Nichitam Vapukada Tavanama Grahane Bhavishyati Ulakai Nichitam Vapukada Tavanama Grahane Bhavishyati Nayanangala Ashrudharaya Varanam Gadgada Rudhaya Gira Pulakai Nichitam Vapukara Tavanama Grahane Bhavishyati Nayananga Ashrudharaya Vadana Gadgada Rudhaya Gira Pulakai Nichitam Vapukara Yugahitam Nimeshena Chakshusha Zavrishayitam Yugahitam Nimeshena Chakshusha Visharitam Tunyaitam Jagat
Jagat Sarvam Govinda Virahe Name Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahe Name Yugahitam Nimeshena Chakshusha Pravrishayitam Shunyayitam Jagat Sarvam Govinda Virahe Name Yugaita Nimeshena Chashusha Pravishaita Shunyaita Jagat Sarva Govinda Virahe Name Ashishyavahara Ratham Vinashtumam Adarshanam Hatham Karotuva Ashishyavahara Ratham Vinashtumam Adarshanam Hatham Karotuva Yata tatava viradhatulam tato matrananatas tu saeva napara Yata tatava viradhatulam tato matrananatas Ashishyavahara Ratham Vinashtumam Adarshanam Marma Hatam Karotuva Yatha Tathava Viraratulam Pato Matrananatas Tu saeva napara Ashishyavahara Ratham Vinashtumam Adarshanam Marma Hatam Karotuva Yata Vidadaturam Pato Matrananata Tusaeva Napara Namo Maha Varanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Tishe Namaha Krishna Krishnaya Krishna Chaitanya Gaura Tishe
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,